Hallo und herzlich willkommen zu Genshin Impact. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgespielt. Unter anderem haben wir eine Errungenschaft vom letzten Mal, ne? Und ich habe noch ein paar Kopfgeldjagden abgeschlossen. 20, Achso, ja, das war das. 20 Kopfgeldjagden, hier nur ein bisschen Erz und wird ja so langsam mal Zeit, ne? Ich meine, ich habe nicht mehr so lange. Und wir gehen direkt mal auf Stufe 3 hoch. Sehr schön. Oh yes. So. Ja, das warten wir noch ab. Ach so, ich habe diesen Talisman aus Sumeru mir beschafft. Das Teil ist ziemlich unterwältigend. Wenn man das aktiviert in der Nähe eines Baumes, den man noch nicht abgeholzt hat, also draufgeschlagen hat, bis da 3 Holzteile rausgekommen sind. Ja, dann aktiviert man das halt und kriegt die sofort. Also man erspart sich etwas Gekloppe. Das ist nett, aber das hat einen Cooldown von einer Viertelminute. Von 15 Minuten. Und der Radius ist jetzt auch nicht so groß. In einem dichten Bambuswald okay. Aber woanders, Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? ja, nee. Hier spielen die Leute auch. You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? Nein, sorry, ich hab zu tun. All right. No pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Ah, nicht lieber Lust auf einen kleinen Plausch? Und ich muss sagen, ich kann ihn verstehen. Es gibt da Leute, ich glaube, bei denen jetzt sich einfach nur zu kloppen, ist halt für einige nicht so das Wahre, ne? Sure. Da ist ein Kartenspiel schon sicherer. You need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Ein paar haben wir gehört. Ben, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Das haben wir noch nicht gehört, nein. There are two guys who are always skulking around in the corners of corridors gossiping. The bigger guy is Quisto, and the skinny one is Lavaroon. People call them the Bombshell Bros. I never really found their gossip very mind-blowing. It's pretty much just the same stuff that I hear about when I'm at work every day. If you're interested, you can go talk with them. They tend to talk a lot of nonsense, but they aren't exactly bad. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? Huh? Wait, are you serious?
That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though? To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kinda respect that. Und wo wir gerade davon sprechen, weißt du etwas über die verbotene Zone? Forbidden Zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Natürlich, den ganzen Tag meldet sich kein Aas über Discord, aber sobald ich hier aufnehmen will, ich wusste es. Ach, by the way, ich hab doch das falsche... Einen Moment kurz. So. There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. Ihr seid echt nett. You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You kidding? How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Das war nur ein kleiner Fauxpas. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? Oh je. I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Klingt interessant. Also, komm schon, erzähl mir bitte alles. Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Die Wohlfahrtsmahlzeit letztens war unglaublich. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one
one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Hat Lavaroon mir etwa zugezwinkert? Er scheint mir einladen zu wollen, seid ihm nicht böse, er ist eigentlich ein guter Listen, Kerl. kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. So ist es. Also laut Cousteau besucht jemand namens Jurio ständig die Klinik. Ist notiert. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Huh. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Dieser Jurio hat also mit jemand Streit. Einer Frau namens Levine, die auch ein regelmäßiger Gast in der Klinik ist. Ebenfalls notiert. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. Ja. Leider nur according to him, nicht according to the Oratrice Mécanique de Analyse Cardinal. Ja, das musste jetzt sein. Was ist hier? Achso, der... Bei dem können wir immer noch nichts holen, ne? Hm. Ach, da fällt mir ein, warum ich Euler eben drauf hatte. Ich habe noch ein bisschen offline gemacht, nämlich nochmal die Hypostase, Kryohypostase verkloppt und yay! Ach so! Ah, sehr schön. Dass das jetzt so geht, meine ich.
So. Ja, 125 GP, das ist egal. Also ganz ehrlich, diese Änderung gefällt mir wirklich sehr. Deutlich smoother das Ganze. Sehr schön gemacht. Oh. 8 vorbestimmte Schicksale. Jetzt können wir hier auch wieder... Horn des Drachenkönigs. Oh! Asdaha müssen wir dafür bekommen. Okay. Dann müssen wir doch bald mal die Sachen gegen... Also um euch das mal kurz zu erklären. Bei Gebietssäuberung kann man ja jetzt seit, ich glaube 4.2 kam das mit rein, dass man über schnelle Herausforderungen auch Gegner besiegen kann, die man noch nicht besiegt hat. Das hier ist ja Dwalin. Das ist der, ist das schon Child, Tartaglia, der Graf. Das hier ist La Senora und das hier ist Asdaha. Wenn man die zweite Mission der Archon-Missionen macht, wird noch ein spezieller Boss freigeschaltet. Asdaha ist der in Liwe, den man ja, mit Zhongli halt macht. Ende der Traumutopie ist die Rain Shogun Puppe und die ist hart. Also hier, wie heißt er noch, der Wanderer? Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Steht das hier irgendwo? Nö. Shuko no Kami. Ist ja eigentlich Dö. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ach, verdammt. Auf jeden Fall. Rain Shogun ist nochmal eine ganze Ecke härter, als es die Nulpe war. Das hier... Ich weiß gar nicht, was das für ein Viech ist. Schaltet man halt mit Beschützer von Apeps Oase. Keine Ahnung. Gegen ihn habe ich noch nie gespielt, weil... Verdammt nochmal, ich habe keine Lust, mir irgendwas mehr mit Nahida anzutun. Ernsthaft, schlechtester Charakter in komplett Genshin Impact. Bei weitem. Und hier haben wir halt den sternverschlingenden Narwal. Und damit habe ich uns eigentlich schon den Endkampf in Sumeru gespoilert. Ja, tut mir leid, aber ja. Also die Rain Shogun Puppe, die ist, ich glaube, die ist ziemlich bekannt. Vor allem, weil man sie ja auch eigentlich schon sieht in der Story, aber glaubt mir, das hier ist nochmal eine ganze Ecke härter. Asdaha ist ein Drache, den Zhongli bzw. Rex Lapis mal aufgezogen hat und weil er dann außer Rand und Band gebrochen ist, wurde er von Zhongli bzw. Rex Lapis versiegelt. Die Siegel haben sich gelockert und dann musste man dem halt wieder Manieren beibringen. Ja, und durch die schnelle Herausforderung könnten wir jetzt den direkt ja, machen.
Also, jetzt aber nur so viel dazu. Ach, und weil ich hier eben Discord angesprochen habe, falls ihr mich auf Discord haben wollt, warum auch immer, ich weiß hier nicht, was mit euch immer so falsch läuft, aber falls ihr das wollt, dann ist in der Kanalbeschreibung Teyvat Spiegelei, ja lecker. Dann ist in der Kanalbeschreibung entsprechendes Zeugs. Ziehe ein Los des Schicksals, das ein doppeltes Glück bedeutet. Okay. Ja, ich vermute mal, das heißt, wir haben das geschafft. Ja. Und ansonsten, ich habe immer noch nichts gehört von wegen, wen ich ziehen soll. Navia, Ayaka oder Rain Shogun, auf die warten. Bitte, sagt mir Bescheid. Ansonsten wird's mir zu langweilig und dann mache ich das. So, wir machen jetzt übrigens nur noch das Gespräch mit Linnea und dann war's das auch für heute. Ach so, der ist da oben. Hä? Ja, doch, da oben. Och, Ah, okay, der ist auch nur auf der nächsten Ebene. Oh! Ich hab's mir doch gedacht, man kann mit der schnell genug für sein, um da rauszukugeln. Huh? That look in your eyes. You found something? Ein bisschen was. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Ja. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Das Wichtigste ist jetzt, ihn zu verfolgen. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Exakt. Oh, is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. Ah ja, mach das. Vielen Dank. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong point. Ja, wir machen ja eigentlich Now, nichts let me anderes. think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route.
And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Jo, geht klar. Okay. Das hat sich wirklich nicht angefühlt, als wären jetzt schon 4 Tage oder so vorbei. Also, wir haben die letzte Folge war ja mit den, in Anführungszeichen, Kannibalen. Und wenn die Rohre nur alle dreimal in einem Monat gereinigt werden, dann wäre ja wahrscheinlich so alle 10 Tage. Also, Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. ja, war ja klar. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. Verstanden, ich gebe mein Bestes. Willst du damit sagen, dass ich eine Amateurin bin? Und ehrlich gesagt, ich hätte jetzt erwartet, der wird sowas sagen wie, nein, nichts Schwieriges. Du musst in das Büro des Herzogs einbrechen. No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Ja. Bis dahin. Man muss ja zumindest auch sagen, die verbrauchen Stay jetzt... here for now. Paimon will take a peek. There seem to be several people inside. Versuchen wir zunächst, sie zu belauschen. Was mir jetzt auch gefällt, habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die Leute hier verabschieden sich und dann ist Schluss. Nicht wie in Sumeru, wo sie sich verabschiedet haben und dann noch irgendeinen Blödsinn geredet haben und sich nochmal verabschiedet haben und einfach nicht zum Schluss kamen. Boah, was habe ich mich da jedes Mal aufgeregt. Ey, ich habe keine Ahnung, was mit den Schreibern passiert ist. Wisst ihr, bei Inazuma kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass das Ganze gehetzt wirkt und nicht sonderlich gut durchdacht. Weil das war damals, als Corona ja als Corona ausgebrochen ist und da ist denen wahrscheinlich einfach die Zeit ist denen die Zeit ausgegangen. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich habe keinerlei Beweise. MiHoYo ist da, oder HoYoverse ist da sehr, sehr zurückhaltend mit allem.
außerdem ist das Problem halt noch, dass sie zu der Zeit ja auch, oder zu der Zeit dürften sie gerade in den Umbauten zu Hoyoverse gewesen sein. Also direkt doppelte Belastung, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Honkai Star Rail dürfte in der Zeit auch schon ziemlich fortgeschritten sein, fällt mir ja gerade ein. Und da haben sie sich wohl gedacht, bei Sumeru müssen wir das unbedingt besser machen, unbedingt länger, weil wir dafür bei Inazuma so auf den Sack bekommen haben. Aber ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Wahrscheinlich auch noch Corona teilweise, weil China hatte ja dauernd diese Null-Covid-Lockdowns, die absolut verheerend waren. Und ja, Honkai Star Rail. Der Release dürfte auch noch ordentlich reingehauen haben. Aber da sieht man mal, so Mondstadt Liyue, das war beides von der Story her richtig gut, aber jetzt nicht, beides nicht so super lang, seien wir ehrlich. Inazuma war schon deutlicher Tiefpunkt, aber ich persönlich finde ja, Sumeru ist, ach du Scheiße. Also, so eine schlechte Story habe ich lange nicht gespielt und nee. Also, ich meckere ja dauernd über Bayonetta, beziehungsweise bin einfach so, ich will's nicht spielen, ich find's langweilig. Das stimmt, da stehe ich auch hinter, aber Bayonetta ist keine Qual. Wenn man darüber nicht nachdenkt, was ich leider zu viel tue, dann ist das eine okaye Story. Nicht gut, aber okay. Sumeru ist, wenn man ein sediertes Kaninchen ist, eine okaye Story. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es halt die absolut grauenhafteste Story aller Zeiten. Ich habe keine Ahnung, was was bei den Leuten falsch läuft, die finden, dass das eine gute Story ist. Sorry. Konnte mir bisher auch nie einer erklären, warum man Sumerus Story toll findet. Ich finde auch nirgendwo im Netz irgendeine Begründung, warum Sumerus Story toll sein soll. Oder warum man Nahida so mag. Der einzige Grund, den ich finde, ist im Grunde, ja, sie hat das Kinddesign. Wir müssen sie beschützen, sie ist so süß. Nein, ist sie nicht. Und wenn ihr das wirklich denkt, dann ab ins Gefängnis mit euch. Uah. Okay. Sorry für diesen kompletten komischen Rant. Versuchen wir mal, die Typen in der Klinik zu belauschen. Ja. Wir hören aber nicht wirklich. It's not impossible. Oh. It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Ja gut. Dann... Okay, wir haben jetzt... Someone, please help! She's sick! Also ich konnte es jetzt gar nicht so schnell lesen, weil es so schnell war. Aber soweit ich gesehen habe, haben wir jetzt einen fehlgeschlagenen Alchemieversuch getrunken, den wir irgendwann mal während unserer Reisen erstellt haben.
und nicht einfach weggeworfen haben. Warum auch immer. Ja. Und die Reste von dem Trank, die hat Paimon jetzt bei sich und versteckt. Warum er sie... Egal. Whoa, are you? Sorry, Ether. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do! Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison? Let me take a look. Please, lie down over here. Mein Bauch. Solche Schmerzen. Ah! Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, traveler! Danke. Und entschuldige. Bitte. Oh. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. I see now. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But... I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Es geht. And here? Ah, ja, ein wenig. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Ah, nein, ich hab's mit dem Schauspiel übertrieben. What about here? Does this hurt? Nein, nicht wirklich. Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Wolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away, just like that. Die Infiltration lief besser als erwartet. Nun, es sind immer noch 2 Leute hier. Also das ist Loreen, von der wir schon... Hello. So how are you feeling now? Ah, noch immer nicht sonderlich gut. Ich sollte sie nicht ständig anstarren. Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from?
That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Siegewien prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Siegewien's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. Die beiden scheinen eine ziemlich schlechte Beziehung zueinander zu haben. Und zufällig kommen sie beide zur gleichen Zeit in die Klinik, um ihre Medikamente abzuholen. Aber ich finde auch nichts Verdächtiges. Krankenakten und die Kisten sind verschlossen. Und wenn ist auch nichts. Augenblick mal, die Klappe dort drüben auf dem Boden. Hey, there's no need to fight. Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this. But Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? Die Klappe scheint eigentlich nichts Ungewöhnliches zu sein. Aber was verbirgt sich please allow dahinter? me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Look, who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Siegewien should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Ja, danke, dass du dich gut um mich kümmerst. No, it's nothing. I'm back. Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine, Miss Siegewien. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days' worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Ja, dann nehmen wir mal die Medizin. Miss Levine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. Hatten sie sich darüber unterhalten, bevor wir reingeplatzt sind? Warum erinnere ich mich? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Ja, vielen Dank. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details, if that's all right with you. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain, with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good.
So I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods. And don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Oh. traveler to that for sure. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. So you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Ah, you're awake. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Viel besser, danke. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take the meds regularly, and don't forget bland foods. Thank you, Miss Siegeween. Was das mit Schlaft lange, ruht euch gut aus angeht. Wir haben 20 vor 2. Nee, Quatsch, 20 vor 3 nachts. So viel also dazu. Gute Nacht. Gruß, Zynas-Fan.